raya, caídas del 8-13%. Bueno, pues nosotros que enseguida vamos a mirar al comportamiento del resto de las compañías, iremos actualizándoles también con la mirada puesta en las últimas horas como esta. Vamos directamente a Estados Unidos, donde Donald Trump, junto a la primera dama Melania Trump, firman una orden ejecutiva. Vamos a escucharles. In particular, I would like to thank the cabinet secretaries, Congress members, scholarship donors, and various organizations for their unending advocacy. A special thank you to my husband for his enduring commitment to fostering the future. The President has prioritized America's foster care children, and shortly he will sign our Fostering the Future Executive Order. Too many people from foster care community end up homeless, in danger on America's streets. It was 2021 when I developed the idea to establish an impactful platform with an important mission to provide individuals from the foster care community the ability to secure an entry-level job position and, in turn, financial independence. Fostering the Future, a Be Best initiative, provides individuals from the foster care community with technology-based scholarships to attend colleges and universities throughout America. Fostering the Future sets these individuals on their career paths, but more significantly, it equips each scholarship recipient with a fundamental foundation of knowledge that will endure throughout their lifetimes. Permanency for those who embody the fleeting. I applaud the American universities that have joined my mission, institutions like Vanderbilt University, University of Miami, and Villanova University. Following graduation, scholarship recipients from my program are prepared to enter the workforce and ultimately become leading executives. Predictably, they will manage thousands of employees and generate significant value for American communities through job creation, access to healthcare, food security, and other societal benefits. This executive order, Fostering the Future for American Children and Families, gives me tremendous pride. It is both empathetic and strategic. It will certainly be impactful. It aims to establish a comprehensive network connecting federal departments and agencies, private sector's businesses, higher learning institutions, and charitable organizations. This will create new educational and employment opportunities countrywide. Our faith-based organizations will continue playing a vital and consequential role. My hope, of course, is that this level of coordinated collaboration will sustain. But today, I call on leadership from these various organizations, including the private sector, to join my effort, rise above the ease of inaction. I predict this small spark today will ignite a profound and lasting nationwide movement. Our united resolve will foster a thriving future filled with compassion and innovation. Together, we will illuminate the pathway for today's foster children to become tomorrow's builders. And tomorrow's builders will foster the future of America's legacy. Thank you. It is my pleasure to introduce my husband, the President of the United States, Donald J. Trump.
Pues ahí escuchábamos a la primera dama, Melania Trump, dando la palabra a su marido, a Donald Trump. Escuchémosle. I think it's very good, especially for someone that speaks 5 languages at least. I think that's pretty amazing. I couldn't do it. I couldn't do it. Yeah, well, thank you, Melania. And our country is truly blessed to have this magnificent and very caring First Lady. They love her. Every time I get up and make a speech, they say, we want our First Lady. I said, what the hell? I'm not good enough? I'm not good. But thank you very much. Great job. And it's great the work you do in so many ways. This afternoon, I'm delighted to sign a historic executive order building on the Fostering the Future initiative to make America's foster care system better, fairer, and more effective than ever before. And it's been effective, but it's moving in a very strong direction. All of this has been made possible by Melania's incredible devotion to America's youth. Spends a lot of time on it and loves it, and along with our great Usha, you spend so much time, and what a combination. First Lady, Second Lady, what a combination. Thank you. They do a great job, the two of them. They're amazing women. I want to thank Vice President J.D. Vance and Usha, thank you very much. Vice President, stand up, Vice President. And he did a big thing today. He's going to be on television tonight with the legendary Sean Hannity, so everybody has to watch. I'm sure CNN loves this advertisement, but he will be. I heard it was a great interview. And Secretary Scott Bessent. Scott, thank you very much. An extremely non-controversial Secretary, Robert F. Kennedy Jr. But he's right. But he's right. And Scott Turner, thank you very much. Doing a great job at Health. And thanks as well to Senator John Husted and Representatives Jason Smith, Darren LaHood, Zach Nunn, and David Schweiker. Thank you all for being here. Thank you, fellas. Great group. We're also joined by countless distinguished leaders in the child welfare advocacy ministry and charitable foundations, as well as so many wonderful young people who have experienced foster care and used their voices to champion needed reforms. And I want to thank everybody for being here. It's an amazing day at the White House. Thank you very much. And right behind me, by the way, in about 2 years from now, we'll use a much bigger room because we had to turn away a lot of people. And it'll be right here. This will be the entrance. That's a knockout paddle. It's called a knockout. It looks pretty nice right now, but it's going to look a lot better in a little while. And we're going to go from this room into a room that seats a few more people, and it's going to be beautiful. But I just noticed I happen to be standing here, Peter, and I thought I might as well get you a shot right now. A nice, beautiful shot at the future entrance to something that's really become very popular, the ballroom. They've wanted it for 150 years, and they're getting it, and they're getting the best. It'll be the best anywhere in the world. Each year, more than 15,000 young people age out of the foster care system, and unfortunately, too many struggle to become self-sufficient. The order I will sign in a few moments will provide vital new resources to help young people transition out of the foster care system and live a very happy and a very successful life, very, very successful. With this order, I'm directing the heads of the key federal departments and agencies to establish a Fostering the Future program in coordination with our wonderful First Lady's office. They're coordinating, and they've already been coordinating for quite some time, and I think I hear it's going really well. You're going to have some, when she gets involved in things, it works, I can tell you that. Under this major new initiative, great American companies and institutions will be signing a pledge to invest in teaching, training, and mentoring America's youth who are transitioning out of the foster care system. This will help provide jobs, education, and personal development opportunities to fantastic young people who truly need and deserve them, and they're going to get them. A terrific example of the impact these programs can have is Eric Alvarez from Omaha, Nebraska, who is with us today. Where's Eric? Where is he? Stand up. Good-looking guy.
Good-looking guy. Eric and his siblings were placed in foster care for a year when he was 9. He entered the child welfare system again when he was 15, and today he credits a mentoring and mentorship and work experience program for foster youth with helping him to finish high school and start his adult life. And he did really well in high school, by the way, really a great student. But he starts life on the right foot, right? Wouldn't you say? I mean, I think you better say yes, otherwise I'm in big trouble. Otherwise, I'm all by myself up here, Eric. That would be... I hear you're doing incredibly. Now, after graduating from the University of Nebraska and interning for Congressman Don Bacon, Eric is pursuing a master's degree at the George Washington University, and he is a cadet in the Air Force ROTC, who'll be commissioned as an officer upon graduation. And Eric, I just want to say, great job. You've really been outstanding, and I think that's probably why you were chosen out of so many people. You've done a fantastic job. Congratulations. The new initiative we're establishing will also create an opportunity for foster youth to take full responsibility of the federal tax credit scholarship program established by the One Big Beautiful Bill. So many things, tax cuts and regulation cuts, so many things. The biggest ever passed in the history of our country. I call it the Great Big Beautiful Bill. I changed the name a little bit to make it even more sublime. But it is, there's so many things in there for everybody. The biggest, we had a choice. We could have done it in 9 different bills or try for the one, and everybody said, no, let's do it in 9. It'll be easier. Actually, it wouldn't have gotten done. And JD and I and Scott and all of us got together and we said, let's give it a shot, and we got it passed. And it was an amazing thing, but it's going to help a lot of people. There's never been anything like it. As in one bill, there's never been anything close. And when you see what's going on with the Democrats, we're lucky we got it passed because we don't have to do anything. All we have to do is implement it now, and we'll be implementing it all over the place. If you think about it, no tax on tips, right? No tax on Social Security, all of the different things, no tax on overtime. You get deductions if you buy a car, you take an interest rate deduction, an interest deduction against your income tax. It's never happened. Nothing like this has really ever been approved to this extent. And so it is one great, big, beautiful bill. But using the tax credit will expand occupational training, education, and financial literacy programs for the foster youth and make it possible for more of them to attend the school of their choice. Choice is a great word for a lot of reasons, but it's a great thing with education. And we'll also create the new Fostering the Future online platform to help young people find the access and really get great housing, very, very important and beautiful housing, health care, and other resources available to foster youth and those transitioning out of foster care. And we think that's going to happen with many, many people, many more than you have right now. Under the Trump administration, we believe that every American child deserves a safe and loving home, and we're determined to support the amazing families who help make that happen. And we have some of those families in the room today, and I just want to thank you all for being in the White House. There is no place like this, and we want to thank you very much for being here. We're great families. Thank you very much. Faith-based, thank you. Faith-based nonprofits are the nation's most trusted institutions, interacting with the foster care system and practicing Christians and more. Think of this, more than twice as likely foster care. They'll adopt the general population. They adopt to it so easily. When they get out, they adapt to it just like it's just becomes second nature. It's amazing. Yet radical left policies in states nationwide make it much harder, not easier, for those families to open up their homes. But we're working on that. We're dealing with the radical left. It's not easy, but we're winning, and we're winning big. That's why with the order that... El presidente de Estados Unidos, que acaba de decir que va a asistir a la reunión de Davos, o que al menos eso planea para 2026. Dice que va a viajar a Suiza en enero para poder asistir a esa reunión anual del Foro Económico Mundial, del FEM, en Davos. Además, dice que acaba de subrayar que hay nuevos proyectos de ley, en concreto 9, y ha agradecido en todo momento a J.D. Vance y Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, porque sin ellos dos no se hubiera
hubieran podido llevar a cabo. Además, dice, ha subrayado que van a quitar esos impuestos sobre las propinas. Lo ha dicho en numerosas ocasiones también, que va a quitar los impuestos sobre la seguridad social y también en las horas extra. Dice que es algo que nunca había conseguido y nunca había sucedido. Por eso, este proyecto de ley es hermoso. Vamos a continuar escuchándole. Smart, wealthy, productive citizens. So once more, I want to thank Melania for the great job she does. Not here only just as First Lady. She's a great First Lady. And I want to thank you very much, honey, and the Foster families and leaders here today. You're very special people, and we're going to work together, and we're going to have some absolutely incredible results. Thank you all for being here. Thank you very much. Thank you. Please be seated. Down, please. Are you ready, everybody? This is it. Too late to change after. Should we sign it? All right. Susie, do we sign this? Go down. You ask the First Lady to sign this. On your side, right? Okay. Pues ahí veíamos de nuevo esa firma de Donald Trump. Ya lo hizo anoche para firmar esa reapertura del gobierno federal de Estados Unidos y lo acaba de hacer de nuevo firmando esa orden ejecutiva junto a la primera dama, junto a Melania Trump. Nosotros que vamos a continuar poniendo la mirada en el presidente de Estados Unidos y también sobre este escándalo que ha estado sonando durante estas últimas jornadas. Mientras tanto, vamos a continuar viendo esa imagen en directo desde Washington D.C, desde Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos, que también está reunido con el vicepresidente, con J.D. Vance y con el secretario del Tesoro, con Scott Bessent. Además, Donald Trump, que acababa de confirmar que sin la ayuda de ellos dos no se podría llevar a cabo esos 9 proyectos de ley que tiene preparados y que van a comenzar a ejecutarlos enseguida. Dicen que van a bajar esos impuestos, que no va a haber impuestos directamente en la seguridad social, que es muy importante que no haya impuestos en las propinas ni tampoco en las horas extra, algo que ha subrayado que no había ocurrido hasta esta administración de Donald Trump de 2025. Ahí tenemos las imágenes despidiéndose de la primera dama y el presidente de Estados Unidos abandonando ahora mismo y dirigiéndose hacia la Casa Blanca. Nosotros que vamos a continuar mirando a ese escándalo que tanto ha estado sonando durante estas últimas jornadas. Hablo del caso Epstein. Hablaba alrededor del otro elemento fundamental del día en este caso Epstein, después de que se publicara y que se hablara de esa opinión pública por los del Congreso, por los demócratas, que haya vuelto a poner en el punto de mira, en este caso, a Donald Trump, y que durante la jornada de ayer también escuchábamos las palabras de la secretaria de prensa de Estados Unidos, Caroline Leavitt. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. And what President Trump has always said is that he was from Palm Beach and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. And this email you refer to with the name of a victim that was
unredacted now and has since been reported on in this room, so I will go ahead and say it, Virginia Giuffre. And it was CBS's own reporting, Ouija, that recently wrote that Ms. Giuffre maintained, and God rest her soul, that she maintained that there was nothing inappropriate she ever witnessed, that President Trump was always extremely professional and friendly to her. And so I think it's a question worth asking the Democrat Party, and you should all go ask them after this briefing, of why they chose to redact that name of a victim who has already publicly made statements about her relationship with Jeffrey Epstein and is unfortunately no longer with us. Pues ese escándalo que tanto ha estado sonando en todos los medios, a este lado del Atlántico y al otro. Vamos a repasar cuáles han sido esos correos filtrados de los que hablan, porque lo que dicen dentro de esa información es que Epstein escribió en 2011 a Maxwell diciendo que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, era el perro que no había ladrado, alguien que no había señalado en ese momento que sabe más de lo que parece. Dice que Donald Trump pasó horas en su casa con una víctima, el nombre que estaba censurado y que ya se había hecho público durante la jornada de ayer. La respuesta de Donald Trump y de la Casa Blanca la acabábamos de escuchar por parte de la Secretaría de Prensa, pero lo que viene a decir es que Trump dice que es una maniobra política basada en engaños, que es por parte de manipulación de los demócratas, y su equipo afirma que él mismo expulsó a Epstein de su club hace décadas y lo hizo precisamente por ese acoso. Los correos no prueban nada, eso es lo que dice Caroline Levitt, la acabábamos de escuchar. Él también lo ha pronunciado en varias ocasiones y dice que los demócratas están intentando desprestigiarlo, que es más una jugada por parte de los demócratas. Vamos a escuchar las palabras de Caroline Levitt. I do, and I'm glad you asked. As stated in the memo provided on October 10th, President Trump received advanced imaging at Walter Reed Medical Center as part of his routine physical examination. The full results were reviewed by attending radiologists and consultants, and all agreed that President Trump remains in exceptional physical health, which I know all of you will see with your own eyes later this evening when he opens up his dinner to the press, and perhaps you will see him when he signs the bill to reopen the federal government. So stay tuned on plans for that. Pues también las palabras que escuchábamos durante la jornada de ayer de la Secretaría de Prensa de Estados Unidos decía que no se iba a conocer ese dato de empleo y ese dato de IPC, y así ha sido, no se ha conocido. Pero atención, fíjense en este gráfico de la Universidad de Michigan en el que apuntan que al menos el 71% de los encuestados creen que el desempleo aumentará en los próximos 12 meses. De hecho, llegaría a ese nivel más alto en 5 años, por lo que ya los ciudadanos, los trabajadores, están notando que hay algo en el desempleo y algo que se está disparando cada vez más y que está aumentando de manera muy considerable, llegando a ese nivel más alto. Lo están viendo, ese punto rojo indica en el gráfico que en 45 años marca ese movimiento alrededor de cómo el entorno recesionario en la percepción de la pérdida de empleo estaría llegando ya de una manera muy rápida. Tenemos ahí, y luego también pues ya sería raro que no hubiera problemas alrededor de ese desempleo que estábamos viendo. ¿Y por qué el informe de empleo de octubre no va a incluir esa tasa de desempleo? Pues bien, Kevin Hassett ha anunciado que el informe de empleo de octubre se publicaría sin la tasa de desempleo, porque la encuesta de los hogares, la que permite calcularla, no se realizó debido a ese cierre de gobierno, ese shutdown que ha durado al menos 43 días. Dejó suspendidos a los trabajadores encargados de recopilar esos datos y que, por cierto, ya se empezarán a incorporar a partir del día de hoy, 13 de noviembre. Solo la encuesta empresarial pudo completarse, ya que las compañías enviaban esa información electrónicamente, lo que significa que el informe estará incompleto y, por tanto, no podrá ofrecer una visión total del mercado laboral. El cierre también ha retrasado otros indicadores clave, como por ejemplo el informe de empleo de septiembre y el índice de precios al consumidor, esos que estaban previstos, que conocíamos durante el día de hoy y que la Casa Blanca ya advertía durante el día de ayer que algunos de estos datos podrían no publicarse por completo. Normalmente el informe de empleo combina una encuesta
a empresas y otra a hogares. Pero en octubre solo se dispone de momento la primera. Esto deja ya a los inversionistas, a los economistas y, ojo, porque también a la Reserva Federal con información parcial. Lo deja a ciegas, complicando ese análisis económico, aunque el informe de septiembre sí podría publicarse pronto porque sus datos sí que se recopilaron antes del cierre. Y vamos a dar la bienvenida a mi primer invitado de la noche en este cierre de Wall Street, a Carlos de Andrés, director de ventas en Iberia de Wisdom Tree. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos, en este cierre. Un placer, como siempre. Quería preguntarle, en este contexto en el que estamos viviendo ciertas tensiones geopolíticas y políticas arancelarias crecientes, ¿qué papel están jugando los activos refugio, como por ejemplo el oro, el Bitcoin, en estas carteras durante 2025? Pues estamos en un entorno que los inversores pueden mirar con mejores ojos los activos refugio y, como bien dices, el oro es uno de ellos. Al final, con tanta incertidumbre, guerras comerciales, tensiones geopolíticas, un dólar también más débil, pues el oro gana un protagonismo adicional en las carteras de los clientes. Ha mantenido una evolución muy sólida en las últimas semanas, y que es verdad que hemos visto ligeras correcciones. Sin embargo, pues vemos que pronto vuelve a retomar su fortaleza y le vemos atacando de nuevo pues máximos históricos. Y al final, las razones son claras. En un entorno de tanta deuda, en un entorno con ruidos de inflación, con ruidos políticos, porque los inversores lo ven como un activo que aporta estabilidad y confianza. Además, estamos viendo que los bancos centrales han sido unos grandísimos compradores de oro en los últimos trimestres y todo apunta a que seguirán acumulando reservas para ganar diversificación frente al dólar e incluso para protegerse ante una eventual volatilidad en los bonos soberanos, y esta demanda institucional pues al final le da un soporte muy sólido al precio. Mencionabas también Bitcoin. Hasta hace unos pocos trimestres pues el Bitcoin se veía como un activo puramente especulativo, y hoy la narrativa ha cambiado y sigue cambiando. Cada vez más y más inversores institucionales, como fondos de inversión, como aseguradoras, incluso algunos gobiernos, pues están incorporando Bitcoin en sus carteras como una forma de diversificación y de protección frente a la depreciación de las divisas tradicionales. Y hay razones clave para ello. Al final, estamos en un entorno de exceso de deuda pública en Estados Unidos. Otra razón sería las políticas fiscales tan expansivas y también algo de pérdida de confianza sobre el futuro o la futura hegemonía del dólar estadounidense. Todo esto está empujando o impulsando a muchos gestores a mirar activos descentralizados y con una oferta limitada. Y ahí el Bitcoin encaja perfectamente al considerarse como una reserva digital de valor. Carlos, la inteligencia artificial está transformando los sectores enteros. ¿Cómo se está reflejando esta revolución en la inversión temática y en la renta variable global también? Lo que estamos viendo con la inteligencia artificial no es solo una moda tecnológica, es una revolución estructural que está transformando pues, sectores enteros de la economía y de la sociedad. Al final, la inteligencia artificial se ha convertido en un motor de crecimiento real, no hay duda. Es capaz de impulsar los beneficios empresariales, de impulsar la productividad, optimizar procesos, incluso creación de nuevos modelos de negocio. Pero lo interesante, yo creo, de la inteligencia artificial es que ya no se limita al sector tecnológico, sino que tiene impacto en toda la economía, o en casi toda la economía. En el sector salud, pues permite acelerar el desarrollo de nuevos fármacos. En el sector de la industria, mejorar la automatización. En el sector de la energía, es capaz de optimizar el consumo y la eficiencia. Por lo que al final muchos inversores están mirando la inteligencia artificial como una tendencia transversal, comparable a lo que fue el Internet en sus años, ¿no? En su momento, ¿no? Y al final la inversión y los flujos se están desplazando hacia estrategias que capturan
esta revolución tecnológica que puede incluir desde semiconductores hasta la infraestructura digital, ciberseguridad y algunas otras. Y lo que estamos viendo en realidad es una transición hacia un mercado más temático y más tecnológico, donde la inteligencia artificial no es un nicho, sino lo podríamos llamar como el eje central del crecimiento económico global.